আসসালামু আলাইকুম, কেমন আছেন সবাই? আজকের এই প্রবলেমটা আলোচনা করব কাস্টমার হু নেভার অর্ডার, একটা লিড কোডের প্রবলেম। আজকে আমরা এই প্রবলেমটা সলভ করব। কিভাবে এই প্রবলেমটা সলভ করব চলুন দেখি। এখানে কাস্টমারের একটা টেবিল ক্রিয়েট করা আছে। কাস্টমারের নাম এবং টাইপ, আইডি এবং নাম দেওয়া আছে। আইডিটা হলো প্রাইমারি কি হিসেবে ধরা আছে এবং অর্ডার টেবিল। এই কাস্টমারটা কোন কাস্টমার এখানে অর্ডার করছে সেই অর্ডারটা এখানে দেখাবে অর্ডার টেবিলে। এখানে আইডি আছে এবং কাস্টমার আইডি আছে। এখানে যে আইডিটা কাস্টমার আইডি, আর কাস্টমার আইডিটা ফরেন কি হিসেবে ধরা আছে। এই যে ফরেন কি, এই কাস্টমার আইডিটা আসতেছে এখান থেকে। আইডি ইজ দ্য প্রাইমারি কি, কাস্টমার ইজ দ্য ফরেন কি রেফারেন্স column of the ID is customer ID. Write a solution, find a customer and return the result table in any order. Example কাস্টমার টেবিল, এটা আইডি নেম দেওয়া আছে। অর্ডার টেবিল, 1 নাম্বার কাস্টমার অর্ডার করছে 3 নাম্বারকে এবং 2 নাম্বার অর্ডার করছে 1 নাম্বারকে। 2 নাম্বার অর্ডার করছে 1 নাম্বারকে। তার মাঝখানে থাকছে 4 নাম্বারটা, হেনরি এবং ম্যাক্স। 3 and 1, 3 নাম্বারটা অর্ডার করেনি, 1 নাম্বারটা তো অর্ডার করেছে। তিন 4 7 ম্যাক্স ম্যাক্স। আচ্ছা, যাই হোক, আমরা কোনটা কাস্টমার অর্ডার করেনি সেটা বের করবো। কাস্টমার হো নেভার অর্ডার। প্রথমে আমরা কাস্টমার টেবিল থেকে সিলেক্ট কাস্টমার্স ডট নেম as কাস্টমার্স অ্যাজটা হলো কাস্টমার। সিলেক্ট কাস্টমার ফ্রম, কোথায় থেকে সিলেক্ট কাস্টমার ফ্রম কাস্টমার টেবিল। হবে না ফ্রম সি, অ্যাজটা সি দিলাম, এখানে সি দিলাম। লেফট জয়েন করবো অর্ডারকে, অর্ডার্স ও অন করবো সি ডট আইডি, কাস্টমার আইডি ইকুয়াল অর্ডার ডট আইডি। কাস্টমার আইডি অর্ডার আইডি, কিন্তু সেম হবে, কারা অর্ডার করে না হয়। আর অর্ডার ওর ডট আইডি ইজ নাল, সেটা দিয়ে দেখি কি হয়। সেম আছে এখানে। কাস্টমার আছে সি, অর্ডার অন করো সি এর আইডি, কাস্টমার আইডি ইকুয়াল ও ডট আইডি, হোয়ার অর্ডার আইডি ইজ নাল।
সি এর আইডি এবং ও এর আইডি, অর্ডার এটা হচ্ছে অর্ডারস আইডি। সি এর আইডি হচ্ছে কাস্টমার আইডি, অর্ডারসের হচ্ছিল কাস্টমার আইডি, এটা হচ্ছিল ফরেন কি। কাস্টমার আইডিটা হচ্ছে ফরেন কি। এবার হবে অ্যাকসেপ্টেড। আমি এটা অন্যভাবে আরেকবার করব, গ্রুপ বাই করে। এটা হচ্ছে রান করে, অ্যাকসেপ্টেড। আমি এটা হচ্ছে কাস্টমার আইডি, গ্রুপ বাই হচ্ছে হলো অর্ডার, কাস্টমার আইডিটাকে গ্রুপ বাই করতে হবে। এই যে কাস্টমারটাকে গ্রুপ বাই করলাম। হ্যাভিং কাউন্ট হচ্ছে হলো কাউন্ট করা হচ্ছিল কাস্টমার আইডি ইকুয়াল হলো 0। আচ্ছা, দেখে কি হয়, কাস্টমারটাকে গ্রুপ করতে হবে, হয়ে গেছে। হ্যাভিং কাউন্ট কাস্টমার আইডি হচ্ছিল 0, কাস্টমারটা 0তে আছে। আচ্ছা, এবার মেবি এটা রং অ্যান্সার। তাহলে এখানে ফলস আসলো কেন? গ্রুপ বাই কাস্টমার হ্যাভিং কাউন্ট হচ্ছে 0, রং অ্যান্সার আসতেছে কেন? গ্রুপ বাই হলো কাস্টমার্সের আইডি, সিডার আইডি, সি ডট হচ্ছে আইডি, কাস্টমার আইডি কাউন্ট করে কাস্টমার আইডিটা হচ্ছে এটাই করেছিল 0। এবার হবে ভাই রে ভাই, কাস্টমার আইডি এখানে সিলেক্ট কাস্টমার নেম আর হচ্ছে কাস্টমার্স, গ্রুপ বাই সিনেমাস কাস্টমার্স আসবে from customer as C, left join grow order as O, on C customer ID equal to order dot customer ID order dot order হচ্ছে customer's ID
কাস্টমার আইডি গ্রুপ বাই হচ্ছিল কাস্টমার আইডিটা হচ্ছে গ্রুপ বাই করলাম, গ্রুপ হ্যাভিং কাউন্ট সিআইডি হচ্ছে ইকুয়াল টু 0। কাস্টমার কাউন্ট হচ্ছিল কাউন্ট করো কি অর্ডার ও অর্ডার আইডিটা গ্রুপ বাই করো কাস্টমার হ্যাভিং কাউন্ট করো অর্ডারের আইডি হচ্ছে 0। অর্ডার স্টার্ট আইডি হচ্ছে 0। এভাবে ভালো আসছিল। where c dot order dot id হচ্ছে null, অর্ডার আইডি হচ্ছে null আছে, অর্ডার আইডি null। order ID is null। আচ্ছা, তো আজকে এই পর্যন্তই। ধন্যবাদ সবাইকে, ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন।